Ask the devil who throw you out of heaven. Bvunzai wakaipa kuti wakakandwa naniko kubva kudenga. He will tell you it was never God, it was Michael. Vanokuudzai kuti haasi Mwari, ndiMichael. My colleague. Hama yangu pabasa. He fought me. Wakandirwisa. And I couldn't prevail. Ndikatadza kumukunda. Which means if Michael could think of becoming a devil, he would become a better devil than the devil that we have. Zvinoreva kuti Michael akafunga kuva wakaipa, anotova Satani ane simba kudarika watinaye karewo. The devil is not as strong as you think. Wakaipa hana simba sezvatinofunga. And he is not in control of your life. Uyezve haasiri iye anotyaira upenyu hwako. Pastors, I want you to take this. Vafundisi, ndoda kuti mubate zvinhu izvi. Understand this. Nzwisisai zvinhu izvi. Leaders everywhere. Vatungamiri kwese kwese. Ladies and gentlemen, listen to this. Vana baba nana amai, inzwai izvi. I want you to put back that scripture on the board there. Ndoda kuti mudzorere gwaro riya pa. You'll see what we are talking about. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. There is no power Hakuna simba but of God. asira Mwari. There is no power Hakuna simba but of God. kunze kwera Mwari. The powers that be are ordained of God. Which means any power that you can see, Simba rose raungaona. either supernatural or natural, Hazvina mhosva ndere mweya kana kuti ndere panyama. either political, it is ordained by who? As long as it is power, Kana there riri is simba, no power but of God. hakuna simba kunze kwera Mwari. Now, what I want to say here is going to shock most of you Zvandoda kutaura pano zvichavhundutsa vazhinji venyu if you don't listen carefully. mukasateerera chaizvo Because most people, they just hear, nekuti vanhu vazhinji vanongonzwa but they don't understand. asi havanzwisise. There is the power of God, Kune simba raMwari, and there is the power of the devil, kune simba rowakaipa, which is not his power, risitombori simba rake, which is the power of God. asi riri simba raMwari. Sit down, let me talk to you. Let me Garai talk to you. pasi ndinyatsotaura nemi. What I'm trying to do is to take back the glory of God from the devil Chandiri kuedza and kuita give it ndechekutora back to the rightful owner, who is Jesus. simba riri kune wakaipa ndiripe kumuridzi waro anova iye Jesu Kristu. The power that the devil has, Simba rine wakaipa it is the power of God. isimba raMwari. What makes it evil? Chinoita kuti rizova rakaipa It is not the power that is evil, harisi simba rakaipa, but the devil uses the power of God to achieve evil. asi wakaipa anoshandisa simba raMwari kuti abudirire mukuita mune zvakaipa. I don't know if you are listening to me. Handizive kuti makanyatsonditeerera here. Follow this. Bata izvi, Follow this. bata izvi. Let me have two people here. Regai ndive nevanhu vaviri pano. Somebody come and stand here. Mumwe ngaakwire pamusoro Somebody apo, go and stand over mumwe there. ngaaende anomirapo. I want you to see. Ndoda kuti muone chinhu ichi. But what is frustrating me Nekuti chiri kunyanyondishungurudza is to see the devil taking all the glory and yet he has never done anything. ndechekuona wakaipa achitora mbiri yese iye asina chaamboita. From the way I've seen him in the spirit, the devil is a small boy. Wakaipa mwana mudiki mukakoma He's too small. mudiki zvachose. No. Kwete. I want you to understand that there was a time when the devil was not even in existence. Ndoda kuti munzwisise kuti pane nguva yekuti wakaipa anga asati atomborarama. There was a time Pane nguva when the devil was not there, yekuti wakaipa anga asitomboripo, and yet Jesus was there. asi Jesu wanga watovapo. And for the devil to be created, it was God who thought about him.
Kuti wakaipa asikwe ndimwari wakafunga izvozvo. For you now here, even here in Zimbabwe, for you to have a devil that you have, Kuti nesu muno muZimbabwe tive naSatani watinaye. it was God's plan to create him. Urongwa hwaMwari kuti amusike. He is not the creator. Wakaipa haasiri yemusiki. The devil is part of the creation. Wakaipa chisikwa. And he never created himself. Haana kutombozvisika. Because he can't even create himself. Haatombokwanisa kuzvisika. He doesn't have the power to create. Haana simba rekusika. Yet he needs a creator to create him. Anotoda musiki kuti amusike. Jesus is the greatest. Ndiye mukuru. Okay, let me use my brother here. Regai ndishandise munun'una wangu uyu pano. And let me use my pastor again here. Regai ndishandise mufundisi wedu pano. Lucifer, before he fell, Lucifer asati awa. he was amongst the angels Wakanga ari pakati pengirozi in heaven. kudenga. Until iniquity was found in him. Kusvika chivi chawanikwa maari. Pride, Kuzvikudza, stubborn, misikanzwa, arrogance. It was there. zvanga zvirimo. And when it was discovered, Pazvakaonekwa, God said to Michael, Mwari vakati kuna Michael, take Lucifer down. donedza Lucifer pasi apa. And Lucifer was released down here. Lucifer ndokudonedzerwa pano pasi. Since then, Kubva ipapo, he has never recovered. haana kuzombosimuka zvakare. Since then, Kubva ipapo, he has never recovered from that fall. haana kuzombosimuka zvakare. So the moment you see Lucifer being cast out of heaven, it means Pamunongoona Lucifer achidonhedzwa kubva kudenga, zvinoreva kuti the first place to experience deliverance was heaven. denga ndo nzvimbo yekutanga kudzikinurwa. We talk of exorcism, Tinotaura kudzikinurwa kana kuburitswa casting kwemweya out of devils. yedu. Kuburitswa kwemweya yedu It happened first in heaven. kwakaitika pakutanga kudenga. When Lucifer fell, Lucifer achiwa, the heavens were delivered. denga rakadzikinurwa. And he was down here. Iye ndokuuya pano pasi. Now, Zvino, this happened after God had already given him power. izvi zvakaitika Mwari watomupa simba kare. Sit down. Tora henyu nzvimbo dzenyu. Listen to me. This happened after God had already given him power. Izvi zvakaitika Mwari vatomupa simba kare. If we say Kana tikati, the devil has power, wakaipa ane simba, you need to take your research further. unofanira kuti unyatsoongorora uchienda mberi. Where did he get that power from? Wakawana kupi simba iroro? Then you understand what we're talking about in the book of Romans, chapter 13. Wonzwisisa zvatiri kutaura mubhuku ravaroma, That all power kuti simba rose is of God. nderaMwari. If there be any power, it is ordained by God. Kana kuine rimwe simba rakagadzwa naMwari, Which means even political power, zvinoreva kuti kunyange nesimba rezvematongerwo enyika it is ordained by God. rinogadzwa naMwari. Okay, let me ask you a question. Regai What if somebody is put into power Ko mumwe munhu akagadzwa pachigaro and then he begins to kill everybody? otanga kuuraya vanhu vose, Where is that power coming from? simba iroro riri kubva kupi? It is coming from God.
riri kubva kuna Mwari. Listen. Inzwa. What makes the power evil is not the power. Chinoita kuti simba rive rakaipa harisiro simba. Listen. Inzwai. Power Simba can be given to a man of God rinogona kupiwa munhu waMwari and he can use it to heal the sick. ogona kurishandisa It is kuporesa the vanorwara. same power that was given to the devil Isimba rimwe chetero rakapiwa that kuna he is vakaipa using to make people sick. raari kushandisa kuti akonzerese kuti vanhu varware. On this side, Kudiviri what makes the power evil? chinoita kuti simba rive rakaipa It is the abuse. kushandiswa kwaro nemutoo usiku. How the devil misuses the power of God. Kuti wakaipa anoshandisa sei simba raMwari nemutoo usiriwo. The devil uses the power that he got from God to put people on wheelchairs. Wakaipa anoshandisa simba raakaona kuna Mwari. And we use the power of God to raise them up out of wheelchairs. Isu toshandisa simba raMwari kuti tivasumudze mumawheelchair imomo. What I'm telling you here, even the devil himself doesn't want me to tell you this. Zvandiri kukuudzai panapa kunyange newakaipa haatomboda kuti He doesn't have any power, even a bit. haatorina simba zvachose. Whatever he has, he got it from God. Simba rose raainaro akariwana kuna Mwari. Pastor, let's explain this very well. Regai tinyatsotsanangura izvi tibudise pachena. Even what you call evil power, Kunyange neramunoti simba rakaipa, what makes it evil is the person who is using it. chinoita kuti riipe munhu ari kurishandisa. The source of every power is God. Chitubu chesimba rose ndiMwari. But when that power gets into the devil uses it Asi kana simba iro rapinda mune wakaipa, to wakaipa achieve anorishandisa his evil agenda. kuti abudirire mukuita zvakaipa zvake. But that power, Asi simba iroro he got it from God. wakariwana kuna Mwari. Are you following me? Muri kundinzwa Are you here? following me? Muri kundinzwa Are here? you following me? Muri kundinzwa here? Are you following me? Muri kundinzwa here? A witch doctor, Ng'anga he has got some powers. ine simba. Where is that power coming from? Simba iro riri kubva kupi? From the devil. Kubva kune wakaipa. Devil anoints his people. Wakaipa anozodza vanhu vake. Okay. So now the devil has power. Saka wakaipa ane Where simba. is that power coming from? Simba iro riri kubvepi? Because God is the only source of power. Nekuti Mwari ndiye oga chitubu chesimba. But what happens is this. Asi zvinoitika ndezvizvi. All of these people from there Vanhu vose ava kubva apo up to there, kusvika uko. all of us can be anointed by God. Tese isi tiri pano tinogona kuzodzwa But the naMwari. way we are going to be using that anointing differs. Asi kashandisiro kachaita zodzo iroro kanosiyana. One of you Mumwe wenyu will cause it to appear as if it is evil power. achashandisa kuti ribude sesimba rakaipa. Your inability to use it. Kusagona kwako kurishandisa. Because once God gives you power, Nekuti kana Mwari angokupa simba, he can allow you to abuse it. anokutendera kuti urishandise nemutoo usiriwo. I'm telling you this. Ndiri kuudza izvi. Remember when Lucifer fell, Rangarirai Lucifer paakadonha, God never took away his power from Lucifer. Mwari haana kumbotora simba rake kubva kuna Lucifer. No. Kwete. So all of us here can be anointed. Saka isi tese pano tinogona kuzodzwa. But then the way you begin to use that power, Asi kashandisiro kaunozotanga kuita simba iroro, his power will appear as if this is not God. simba rake rinotanga kuzoonekwa serisiri simba raMwari. Every demon that you have heard of, every Satan, if you have heard of 10 devils or 16 devils, Dhimoni I don't rese care. ramakambonzwa newakaipa wese wamakambonzwa, There is no demon hakuna dhimoni that can generate power. rinogona kusika simba. There is no devil that can generate power. Hakuna Satani anogona kusika simba. We only have one source of power, and that is Jesus Nechitubu chimwe himself. chete chesimba anova iye Jesu Kristu pachezvake.
So, Pastor, if you want God to use you, kana muchida kuti Mwari vakushandisei, God will say to you, "Come, my son," Mwari ari kuti kwamuri, uya mwana wangu, and God will give you power. Mwari wokupa simba. The way He gives you power Mapiro anokuita is the simba same way He gave the devil power. ndo nzira imwe chete yaakapa nayo Satani. But what makes his evil? It is the way he uses it. Chinoita kuti reuyu rizova rakaipa kashandisirwo karinoitwa. He uses it to break marriages. He uses it to kill people before their time. Anorishandisa kuuraya vanhu, anorishandisa kugura michato. It's an abuse of the right power. Okay, it's like you have got a military officer. Zvakafanana nekuti une musoja. And the government has given him a gun. He's entitled to a gun. Hurumende yakamupa pfuti. But then something goes wrong. Poita chimwe chinhu chinokanganisika. He gets into a bus Opinda mubhazi. and he starts shooting everybody there. Otanga kupfura vanhu vose vari He will mubhazi. be arrested. Anosungwa. But the gun was officially given to him. Asi pfuti yakapiwa kwaari zviri pamutemo. It wasn't evil when it was given to him. Yanga isina kuipa It was payakapiwa kwaari. meant to protect the people. Yanga yakanzi idzivirire vanhu. But now the devil is using it to fight against the people. Asi wakaipa waakuishandisa kurwisa vanhu. So if you begin to look, if you begin to compare, if you begin to look into these matters, you realize that the gun was okay Ukatanga kunyatsoongorora nhau idzi unoona Until- kuti yanga iri muzviro kwazvo until this man's intentions were not right. kusvika pfungwa dzewakaibatawo dzisisina kumira mushe. The same gun, Pfuti imwe chete iyoyo which is meant to protect, yaifanira it kuchengetedza can kill inogona kuuraya the people that it was supposed to protect, vanhu avo vainga vanzi ichengetedze depending with the person who is carrying the gun. maringe nekuti yakabatwa nani. And that doesn't make the gun evil. Izvozvo hazviite kuti pfuti ive yakaipa. Even when you arrest the man, you will not arrest the gun. Kunyange ukasunga munhu wacho wanga akaibata It will be recovered and placed into the right hands. inotorwa yoiswa mumaoko kwawo. Just like a knife. Zvimwe chete izvozvo nebanga. Mindfulness. Just like a knife that you use to spread margarine. Banga rimwe chete ramunoshandisa A kuzora kitchen knife. banga remukicheni. Although it is called a kitchen knife, Kunyange richinzi ibanga you can still remukicheni, take it to the bedroom and use it against your husband. munogona kungoritora moenda nayo kuimba yekurara. It can work in the bedroom, though it is a kitchen knife. Rinogona kushanda mubedroom kunyange richinzi That banga doesn't make that knife evil. izvozvo hazviite kuti banga iro rive But your motives and your agendas are the ones that are evil. chenyu ndo chinenge chaipa. But the power, it is the power of God. Asi simba isimba raMwari. The devil doesn't have any power. Wakaipa hana nesimba rose. The devil doesn't have any power. Wakaipa hana nesimba rose. He doesn't. Hana. He doesn't. Hana. And if he was my boss, Dai anga ariye mukuru wangu. he was going to fire me today. Aibva andidzinga basa nhasi. The devil is the most junior. Wakaipa ndiye mudiki kuna vose. He doesn't know a lot of things. Haatomboziva zvinhu zvakawanda. Imagine how stupid he was, Fungai kuti wanga wakapusa sei. looking at God Achitarisa Mwari. and thinking that he can overthrow God. Ofunga kuti ndinogona kumubvisa pachigaro. That alone, Izvozvo zvega it's a proof that he doesn't know what he's doing. zvinobudisa pachena kuti haatomboziva zvaari. We are dealing with a school dropout. Tiri kudhila nemunhu akatobuda akadzingwa chikoro. The right power that we have, Simba chairo ramuinaro. it is right because of the way you are using it. Isimba kwaro nekuda But kwemutowa it is the same murusenzanaro. power Asi ndo simba rimwe chete that the devil has. rine wakaipa.
I can prove this to you. ndinogona kukuburitsira pachena izvi. Look at the book of Ezekiel, chapter Tarisai bhuku yaEzekiel 28. pachapter 28 Verse number 14. pavhesi ya14. Thou art the anointed cherub that covereth. Chapter 28. Chapter 28. Read the entire chapter. He's talking about the king of Tyre, talking about Lucifer, how he fell from heaven. Verengai chapter yese iri kutaura pamusoro pamambo weTire.